Very good morning, everyone. Hope all are doing good, staying safe and healthy at home. And I'm wishing you all a very happy and prosperous new year. Let this year be the best and try to follow all the good habits and forget all the bad any past if you had, and you start your year with a fresh memories and good thoughts. Wishing you all a very happy new year again, students. Now let's move to the class. So this lesson, carbon and its compounds, we started in the last class. So we discussed about the what is carbon, what is the atomic number of carbon, and who were the scientists involved in the identification or discovery of carbon, and its classification like organic classification and inorganic classification, and special features. Like special features, we saw about the catenation means what? Chain forming property is called as catenation. And then tetravalency, that is valency of carbon is 4. So because of that valency they have this different bond forming features like multiple bond, single bond, double bond, and triple bond. Single bond compounds are called alkane, double bond compounds are called alkenes, triple bond compounds are called alkyne, and then followed by that isomerism means same molecular formula but different structural formula. That is, they will be differing in their functional group, that is their structures also they may be differing. The structure may be a linear chain or branched chain or anything it could be. So till there we discussed in the last class. Today we are going to see about this topic called allotropy. So allotropy is the property by which an element can exist in more than one form that are physically different and chemically similar. So physically different, chemically similar means carbon ஒரு 4 different types of product இருக்கு முன்னாடி. Imagine you are having 4 different types of product. நாலுமே வேறு வேறு மாதிரி இருக்குது. ஒன்று சாலிடாக இருக்குது, ஒன்று ரொம்ப ஹார்டாக இருக்குது, இன்னொன்று லிக்விடாக இருக்குது, இன்னொரு பவுடர் ஃபார்மில் இருக்குது. ஸோ நாலுமே வேறு வேறு மாதிரி இருக்குது. பட் அதில் இருக்கிற கெமிக்கலை மட்டும் நீங்கள் எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயுமே கார்பன் தான் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ ஃபிசிக்கலி டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம பார்க்குறதுக்கு வேறு வேறையாக இருக்கும் நம்மளுக்கு. பட் அதில் இருக்கிற உள்ளே இருக்கிறத எடுத்து நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அது உள்ள கார்பன் தான் இருக்கும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்களே எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாமே. ஸோ யூ ஆர் அ ஒன் பர்சன். ஓகே, யூ ஆர் அ ஒன் பர்சன் பட் யூ ஆர் டிஃப்ரெண்ட் relationship with, you have different relationship with different people. So உங்களுடைய பேரண்ட்ஸ்க்கு you are a son. ஓகே, உங்களுடைய கசின்ஸ்க்கு you are a brother or a sister. Same way if you take உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களோட கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ்க்கு யுவர் கிராண்ட் சன் ஆர் டாட்டர். ஸோ நீங்கள் ஒருத்தர் தான் இருக்கீங்க. பட் டிபெண்டிங் அப்பான் த வாட் டு சே ரிலேஷன்ஷிப் ஆர் தி டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் யூ ஆர் சேஞ்சிங், உங்களோட பொசிஷன் சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ அதே மாதிரி கார்பன் தான் இருக்குது இந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஒரு பர்டிகுலர் செட் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸில். ஆனால் அவங்களுடைய ஃபிசிக்கல் நேச்சர், அதாவது வெளியிலிருந்து பார்க்குறவங்களுக்கு ஒன்று ஒருத்தரை மாதிரி வித்தியாசமாக இருக்கிறாங்க. ஸோ கெமிக்கலி சிமிலர். The different forms of that element are called its allotropes. The main reason of the existence of allotropes of element is its method of formation or preparation. ஸோ அது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது, அதோட ப்ரிப்பரேஷனில் தான் அது டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஃபிசிக்கலாக எக்ஸிபிட் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறாங்க. கார்பன் எக்ஸிஸ்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் allotropic forms and based on their physical nature and they are classified as below. So we will see how they are classified. So this is the classification. So கார்பனில் crystalline form, amorphous formனு இருக்குது. கிறிஸ்டல்னால் ரொம்ப ஷைனிங்காக அழகாக நீட்டாக அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கும், ஆட்டம்ஸோட அரேஞ்ச்மெண்ட். amorphousனால் ஒரு ரேண்டம் அரேஞ்ச்மெண்ட், இர்ரெகுலர் ஷேப், அதுக்கு ஷேப்பாகவே இருக்காது, ப்ராப்பராக பவுடர்ட் ஃபார்மில் இருப்பாங்க. ஸோ கிறிஸ்டலினில் யாரெல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னா டைமண்ட், கிராஃபைட் அண்ட் ஃபுல்லரீன். Diamond, graphite and fullerene. Amorphous means they are powder in form like charcoal, coke, lamp black and gas carbon. இது எல்லாமே வந்துட்டு கார்பன் தான், பட் எல்லாமே பவுடர்ட் ஃபார்மில் இருக்காங்க. ஓகே, first we'll move on to the crystalline form of carbon. So diamond. In diamond, each carbon atom shares its 4 tetravalence electron with 4 other carbon atoms.
forming 4 covalent bond. ஸோ இதில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ஸோ ஒரு கார்பனுக்கு 4 வேலன்சி இருக்குது. இதே மாதிரி 4 கார்பன் வரும் வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ இந்த கார்பனுக்கு 4 பாண்ட், இங்கே இன்னொரு கார்பன் வரும் அதுக்கு 4 பாண்ட், இங்கே இன்னொரு கார்பன் வரும் அதுக்கு 4 பாண்ட், இங்கே இன்னொரு கார்பன் வரும் அதுக்கு 4 பாண்ட். ஸோ இதே மாதிரி மல்டிபிள் ஆகிட்டே போயிட்டே இருக்கும். ஸோ ஒரு கார்பன் 4 டிஃப்ரெண்ட் கார்பனோட கோவேலண்ட் பாண்டிங் ஷேர் பண்ணும் with 4 covalent bonds. So here the atoms are arranged in a repeated tetrahedral fashion which leads to 3-dimensional structure accounting for hardness and rigidity. So இதோட arrangement எப்படி இருக்கு? Repeated tetrahedral. So tetrahedral na it will be like this. இந்த மாதிரி ஒரு structureல repeatedா போயிட்டே இருக்கும். இப்படின்னு போயிட்டே இருக்கும் டெட்ராஹீட்ரலில். ஸோ இவங்க 3-dimensional ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். இந்த மாதிரி டெட்ராஹீட்ரல் 3-dimensional ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் ஆகிறதுனால டைமண்ட் ரொம்ப ஹார்ட். ஆமாம் தானே, டைமண்ட் கட்ஸ் டைமண்ட் நம்மளுடைய ப்ராபபே இருக்குது. ஸோ டைமண்ட் இஸ் வெரி வெரி ஹார்ட் அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ வெரி வெரி ரிஜிட் ஆல்சோ. Next is graphite. In graphite, each carbon atom is bonded to 3 other carbon atoms through covalent bond in the same plane. The arrangement forms hexagonal layers which are held together by the 1/other by weak van der Waals force. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கார்பன் பாண்டட் டு 3 அதர் கார்பன் ஆட்டம். இப்போது இது ஒரு கார்பன் 4 கோவேலண்ட் பாண்ட் இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 3 கார்பனோட தான் பாண்ட் ஆகிருக்கும். ஓகே, ஸோ மீதி இருக்கிற ஒரு கார்பன் அப்படியே தான் இருக்கும். ஸோ இது வந்து அப்படியே கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும். இதுக்கு நடுவில் என்ன ஆகும்னா ஒரு லேயராக இருக்கும். இந்த லேயருக்கு வந்து இன்னொரு லேயர் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுதுன்னா வேன் டர் வால்ஸ் ஃபோர்ஸஸாக கண்டக்ட் பண்ணுது. வேன் டர் வால்ஸ் ஃபோர்ஸுங்கிறது இட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் தான், அது ஒரு வீக் ஃபோர்ஸ். ஓகே, சின்ஸ் த லேயர்ஸ் ஆர் ஹெல்ட் பை வீக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் கிராஃபைட் இஸ் சாஃப்டர் தென் டைமண்ட். இது ரொம்ப வீக் ஃபோர்ஸுங்கிறதுனால கிராஃபைட் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக தான் இருக்கும். ஸோ கிராஃபைட் எதில் இருக்குது? நம்ம பென்சில். ஸோ பென்சில் எவ்வளோ ஸ்மூத்தாக இருக்குது, ஹார்டாலாம் இல்லை. நம்மளால் லெட், பென்சிலில் இருக்கிற லெட்டு தான் கிராஃபைட். ஸோ எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது அந்த லெட். ஸோ நம்மளால் ஈஸியாக பிரேக் கூட பண்ண முடியும் அந்த லெட்டை. ஸோ தட் இஸ் வை இட் இஸ் சாஃப்ட் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் weak van der Waals force. Next is fullerene. The third crystalline allotrope of carbon is fullerene. The best known fullerene is Buckminster fullerene. ஏன் Buckminster அப்படின்னா we will see that இதில் எவ்வளோ கார்பன்ஸ் இருக்குன்னா 60 carbons atoms joined together in a series of 5 and 6 membered to form spherical molecule resembling a soccer ball. ஸோ ஒரு ஃபுட்பால் மாதிரி இருக்கும் இது. ஸோ இதுதான் 5 membered ring. ஒரு 5 membered ring போயிட்டு 6 மெம்பரோட இப்படி கனெக்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ரிப்பீட்டடாக இப்படியே கனெக்ட் ஆகிட்டே வரும்போது ஒரு ஸ்பெரிக்கல் ஃபார்மில் இருக்குது. மொத்தம் 60 கார்பன் இதில் இருக்குது, ரிசம்பிளிங் அ ஃபுட்பால். ஓகே, the allotrope was named as a Buckminster fullerene after the American architect Buckminster Fuller because its structure reminded the framework of dome-shaped halls designed by Fuller for large international exhibitions. It is called a pet name Buckyball. So large family of fullerene exists starting at C20 and reaching up to C540. ஸோ அவர் ஒரு ஆர்கிடெக்ட் அவர் பேசிக்கலி. ஸோ இவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா இவர் டோம் ஷேப்டுன்னா தாஜ்மஹால் மாதிரி ஒரு ரவுண்டாக இருக்கிற அந்த ஷேப்பில் ஒரு நிறைய பில்டிங்ஸ் எல்லாம் டிசைன் பண்ணுவார். ஸோ அவரோட ஞாபகார்த்தமாக இது வந்து Buckminster Fullerன்னு அவரோட அந்த சயின்டிஸ்ட் நேம் Buckminster Fuller. ஸோ இதனால் இதுக்கு பேர் fullerene, Buckminster fullerene பேர் வச்சாங்க. ஸோ இதோடக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னா பக்கி பால்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதில் இருக்கிற கார்பன் மேக்ஸிமம் எந்திலிருந்து இருக்கலாம்னா மினிமம் 20லேருந்து மேக்ஸிமம் 540 வரைக்கும் இருக்கலாம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைமண்டோட ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஒரு கார்பன் இன்னொரு 4 கார்பனோட அட்டாச் ஆகிருக்கு. இப்போ இந்த கார்பன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இட் இஸ் ஆல்சோ அட்டாச்டு டு 4 different carbon atoms. Same way இதுதான் என்னதுன்னா what is the graphite. ஸோ கிராஃபைட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வீக் வேண்டர் வால்ஸ் ஃபோர்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். ஸோ இதுதான் லேயர், இதுதான் ஒரு லேயர், செகண்ட் லேயர், இது ஃபஸ்ட் லேயர், இது தேர்ட் லேயர். ஸோ இந்த லேயருக்கு நடுவில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா இட் இஸ் அட்ராக்டட் வித் த வேண்டர் வால்ஸ் ஃபோர்ஸ். நெக்ஸ்ட் இதுதான் fullerene. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 5 membered ring, 6 membered ring, 5 membered ring, 6 membered ringனு இருக்கும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு 6 membered ring, இங்கே ஒரு
5 membered ring. இதே கண்டினியூ ஆகிட்டே போய் ஒரு பால் மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர் நமக்கு கொடுக்கும். Now let's see the difference between diamond and graphite. So diamond carbon, each carbon has 4 covalent bonds in diamond, but graphite each carbon has 3 covalent bond. Diamond, it is hard, heavy and transparent. Graphite is soft, slippery to touch and opaque. It has tetrahedral units linked in 3 dimension. So இதுக்கு ஒரு 3D structure இருக்கு. But graphite வந்துட்டு it has planar layer of hexagon units. And diamond, it is not conductor of electricity, but graphite is conductor of heat and electricity. ஏன் இது conductor of heat and electricity னா கார்பனில் வந்துட்டு மொத்தம் 4 வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான், பட் we have connected with only 3 covalent bonds. அப்போ 3 வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் வந்துட்டு இங்கே பாண்ட் ஃபார்மேஷனுக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க. மிச்சம் இருக்கிற ஒரு எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணோன்னா இந்த லேயர்ஸ்க்கு நடுவில் இப்படி மேலே கீழேன்னு ஷிஃப்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இங்கே சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த பாண்ட் எல்லாமே. ஸோ எலக்ட்ரான் மூவ்மெண்ட் இருக்கும்பொழுது கண்டிப்பாக நமக்கு என்ன இருக்கும், எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி டெஃபினெட்லி இட் வில் பி தேர். Next is moving on to the amorphous form of carbon. In amorphous form of carbon, carbon atoms are arranged in random manner. So எப்படி வேணா அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும். These forms of carbon were obtained when wood is heated in the absence of air. So absence of airல நம்ம wood heat பண்ணோம்னா we get this. For example is charcoal. So physical properties. Moving on to the physical properties. Carbon is a non-metal found in various allotropic forms from soft powder to hard solid. All the allotropic forms of carbon are solid, whereas its compound exists in solid, liquid and gaseous state. So allotropes forms எல்லாமே solid தான். பட் கார்பனோட காம்பவுண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஈத்தர், மெத்தில் காம்பவுண்ட் ஏதாச்சும் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சாலிட், லிக்விட், கேஸ் 3 ஃபார்ம்லேயும் இருக்குது. Amorphous forms of carbon and graphite are almost black in color and opaque. Diamond is transparent and shiny. Its amorphous form have low melting and boiling point compared to crystalline form. So amorphous form வந்து ரொம்ப low melting and boiling point. Crystalline form வந்து ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கிறதுனால அவங்களோட melting and boiling point அதிகமாக இருக்குது. Carbon is insoluble in water and other common solvents, but some of the compounds are soluble in water like ethanol, carbon dioxide எல்லாமே it is soluble in water. Moving on to the chemical properties. So carbon எப்படி different compounds ஓட react ஆகுதுன்றதான் இப்போ நம்ம chemical properties of carbonல பார்க்க போகிறோம்.